Permítame saludar al señor canciller de Estonia, al ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna. Ana, con un saludo especial para el señor ministro. Él ha dicho que la muerte del ayatolá, del líder espiritual Jamenei, es un duro golpe para Rusia. ¿Por qué? Good morning, Mr. Tsahkna. Thank you very much for your time today at Caracol Radio. Thank you very much. I'm here. You have mentioned that the death of the supreme leader in Iran could be of really importance for Russia. Can you share with us why is it that you believe that this impacts Russia? Yes, of course, because President Putin and Russia, they have been like the leader of the dictators in the world, and also offering their protection and political support for different dictatorships in the world. And we see it already during the last couple of years that these dictatorships are falling down. We are starting from Syria, when Al-Assad actually lost the position. Then we saw as well Maduro in Venezuela. And also now we are talking about the death of Ayatollah Ali Jamenei, who is actually dead right now. And Russia is not able to protect or even to deliver any kind of political support for its dictatorship friendships. So, and it is a clear sign that Russia is much more weaker, as they showing all of the world. And also, even if you're following the words or the narratives that Putin is carrying and Russia is carrying, it shows they're in a very weak position. So they are not able to win the war. They're not gaining any kind of strategic breakthrough against Ukraine on the battlefield, and their economy is not doing well. So this news that the leader of Iran has been fallen without any response from Russia is making Russia much more weaker globally. Nos responde que la razón por la que él cree que Rusia está más débil es porque Putin y Rusia han sido pues ese apoyo que han tenido los líderes dictadores en el mundo. Entonces le han dado un apoyo político, una protección a estos diferentes dictadores alrededor del mundo. Y en los últimos años hemos visto cómo las diferentes dictaduras han venido cayendo. En Siria, Al-Assad perdió su posición, Maduro en Venezuela, y ahora la muerte del ayatolá Alí Jameneí, que pues como sabemos falleció en estos ataques, y Rusia no pudo hacer nada para proteger a estos dictadores amigos suyos. Nos dice que no le puede dar ni siquiera apoyo político a sus amigos dictadores. Es una señal para él clara de que Rusia está más débil de lo que ellos pues manifiestan o muestran en el mundo. Quieren mostrar un poderío que no tienen. Para nuestro invitado, Rusia está muy débil, y si se sigue esa narrativa de que Rusia está en una posición débil, pues en el mismo sentido no puede ganar la guerra en Ucrania, ni siquiera en el campo de batalla ha ganado posiciones importantes. La economía rusa tampoco está bien. Entonces esta noticia de la caída del ayatolá en Irán sin ningún tipo de respuesta por parte de Rusia solo demuestra su debilidad. Señor ministro, ¿usted cree que esta ofensiva en Irán acelera un rearme conjunto de la Unión Europea que lleva discutiéndose ya desde el inicio de la guerra en Ucrania? Do you believe that this that's happening in the Middle East could promote a conjoined build of army in the European Union? This situation in the Middle East has witnessed us as well that Iran is a security threat not only for the Gulf country and the region, but also through that as well the security threat for Europe. And that's why European countries are clearly supporting these Gulf region countries who are under the Iranians' attacks. And the second thing is that Iran has been one of the most strongest and practical supporter for Russia on military level to fulfill the aggression against Ukraine. So they have delivered the drones and the military equipment as well. And from the European side, we see that Russia is weaker, but also Russia will remain an aggressive neighbor to Europe. That's why we are increasing our military capabilities in Europe,
We have been decided already amongst the NATO members last year that all NATO members will invest at least 5% of GDP to our defense. But also for us, it is very important as Europe that you have very strong connection and bond with US as a leading member of NATO. So, of course, Europe is increasing our military capabilities and also our own capabilities to act if there is a need. But main thing is that NATO is stronger than ever before and as well ready to act if one or the other country will attack one or the other member state. Nos responde que esta situación en Oriente Medio demuestra que Irán es una amenaza real para la región, para los países del Golfo, pero no solo para ellos, sino también para los países europeos. Por eso estos países de la Unión Europea se están fortaleciendo y están apoyando también a los países del Golfo que están bajo el ataque iraní. Nos dice que Irán es el que apoya militarmente a Rusia también y es lo que le ha permitido a Rusia llevar a cabo esta agresión en contra de Ucrania, porque gracias a Irán pues se han fortalecido militarmente con drones y otros equipos. Pero Rusia, para él, nos reitera, está muy débil. Y a pesar de que está débil, pues es un vecino agresivo para Europa. Por eso es muy importante para los miembros de la OTAN, de la Unión Europea, fortalecerse militarmente. Todos los miembros de la OTAN pues acordaron aumentar en 5% el gasto de defensa del PIB. Y nos dice que Europa también busca mantener una conexión bastante fuerte, un lazo muy fuerte con los Estados Unidos, que es el miembro líder de la OTAN. Entonces Europa está fortaleciendo su capacidad militar y también pues cada país está aumentando su capacidad propia para poder actuar y la OTAN se está haciendo más fuerte para actuar en caso de que sea necesario. Ana, por favor, pregúntele al ministro Tsahkna hasta dónde su país, Estonia, va a participar del paraguas nuclear que está proponiendo Francia. ¿Van a recibir armamento nuclear francés en territorio estonio? We want to speak about your country and the nuclear umbrella that France is proposing. Would you guys participate and would you guys receive some of the nuclear armament from France? Estonia is the member of NATO already 21 years, and nuclear deterrence of NATO is part of our defense doctrine. So we are covered by the NATO nuclear deterrence, which France nuclear deterrence is part of. And now President Macron has announced as well the new doctrine of French nuclear deterrence, and Estonia is one of these countries we are consultating on that as well. But this is additional nuclear deterrence and capabilities for NATO, so they are not competing or they are not struggling between each other. But we don't have in our territories the nuclear weapons. We are very close to Russia. Russia border is just 100 kilometers from our capital, and there is no practical need for locate the nuclear weapons to our territories. But what we are talking about, the NATO nuclear deterrence is, and also the France future nuclear doctrine is about exercises, is about recognition of the threat and so on. But yes, Estonia is consulting with France as well about these additional nuclear deterrents. Foreign Affairs Minister from Estonia, Margus Tsahkna, thank you very much for your time, and we hope that this war ends very soon. Thank you very much, and I do hope that the peace will come to the world. Thank you. Gracias, Ministro de Exteriores de Estonia, del vecindario. Ahí está la temperatura de la relación con Rusia. Grace, ¿qué dijo al final el ministro de Exteriores de Estonia? Bueno, sobre este paraguas nuclear que está proponiendo Francia, dice que están en consultas con ellos porque sería algo adicional a lo que ya tiene la OTAN. La OTAN ya tiene, digamos, ese programa nuclear que es más que todo para hacer pruebas, para hacer ejercicios, tener cierto reconocimiento sobre este tema y las necesidades que hay en la región, pero nos dicen que es algo complementario, que no compiten entre sí, no luchan entre sí, sino que es algo adicional que por supuesto están discutiendo con el gobierno francés.